Hello everyone. So here we come with another new lesson today. Right. In another right. So now if we recall our previous two lessons, but recall. So can you remember what were we talking about? We were talking about future. We were actually talking about different ways of referring to future. So under that, by now we know two ways. One is to talk about future just using simple future tense. Simple future tense. Another was to talk about future using present continuous tense. Right. So simple actual. Just to revise, right? So we learned that we use simple future tense, that is talking future using the modal verb will. Will කියන modal verb එක දාලා simple future tense වලින් අපි වාක්‍ය හදනවා කිව්වේ to talk about actions which we are not 100% sure about its possibility. 100%ක්ම වෙනවයි කියලා වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නේ නැති ක්‍රියාකාරක අනාගතයක් ගැන තමයි simple future tense වලින් කතා කරනවා. For example, it will rain in the evening. අද හවසට වහිනි. We don't know whether it will really rain. අච්චරම කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. So we are not 100% sure. So present continuous tense, we use present continuous tense to talk about arranged activities. අපි සැලසුම් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් ගැන කතා කරන්න we are using present continuous tense, and these are definitely going to happen. මේවා අනාගතයේ තමයි වෙන්නේ. හැබැයි අර වගේ නෙමෙයි, not like the other one. අරක වගේ නෙමෙයි. This is going to happen. For example, in your diary itself, in diary එකේ මොකක්ද ලියලා තියෙනවා 3ට මේ boss හම්බෙන්න. Meet the boss at 3 o'clock. So today at 3 o'clock in the evening, in the afternoon, I am meeting the boss. I am meeting my boss. Right. Now today we are going to talk about future, but this future, yes, it will happen in the future. Right? We are sure it is going to happen. And the other important thing is it is out of our control, so that we can't change it. අපේ control අපිට ඒක control කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අනාගත ක්‍රියාකාරකම we can't change. අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. For example, now the meeting that I going to have with my boss at 3 o'clock in the afternoon. අද 3ට තියෙන මේ දිනක right. මම diary එකේ ලියලා තියෙනවා. So I am meeting the boss. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. arrange කරලා තියෙන. It's an arrangement between you and the boss. boss එකයි ඔය අතර තියෙන arrangement එක. සැලසුම් කරපු ක්‍රියාකාරකම. But in case for imagine you are sick. So now you can't meet the boss. Suddenly maybe you get a headache. So you can't go. So now in that case you can discuss with your boss and change this meeting. Boss එක කතා කරලා මේ meeting එක තියෙන වෙලාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. But this future that we are going to talk today, අපි අද කතා කරන්න යන මේ අනාගතය, right? So this future you can't actually change because it's out of your control. ඔයාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් සීමාවක නෙමෙයි තියෙන්නේ. Because these are timetables, these are scheduled events. මේවා අපි කතා කරන්නේ කාලසටහන මේවා සැලසුම් කරලා හදලාමයි තියෙන්නේ. So maybe, for example, train timetable. Can you change the train timetable because you can't go to the railway station at time by the correct time? On time, hari වෙලාවට railway station එකට යන්න බෑ කියලා වල train timetable එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? Can't. Can you train the time that the planes arrive? Plane එන වෙලාව, plane යන වෙලාව, can you change it? වල වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? Because those are timetables. Those are scheduled events. So we'll talk about them today. කොහොමද ඒව අනාගතේ වෙන්නේ, right? අද හවස 2:05ට මගේ train එක තියෙන්නේ. අනාගතේ මගේ train එක 2:05ට එනවා කියන එක අනාගතේ. But here we are not going to tell my train will come at 5 p.m. or my train is coming at 5 p.m. Right? There is a best way of telling that. ඒක කියන හොඳම විදිහක් තියෙනවා. Let's see. Now look at these examples. See, you are talking about timetables, scheduled events, right? And these are out of your control. Like, look at these examples, right? The train
leaves at 5:10 p.m. The film starts at 4:30 p.m. The buses arrive at 6 a.m. Now see, the train leaves. Imagine now it's 11 o'clock. Then හිතන්න මේ 11ට. දැන් අද 2:05ට හවස 2:05ට තමයි train එක පිටත් වෙන්නේ 2:05ට. Future අනාගතේ. But here see, look at the tense. The train leaves. What is this tense actually? Recall? මතක් කරන්න. See, subject is there. Verb is in S form because the subject is singular. The train can singular and S form එක තියෙන්නේ. What is this? This is simple present tense. Look at this sentence. The film starts at 4:30 p.m. Can you go and change the timetable of the film hall? Cinema hall එකේ timetable එක වෙනස් කරන්න බෑ. You know, this is a scheduled event. You can't control. Change it. See, අද 4යි තිය තව ඉස්සරහ. It belongs to future. But see, look at this sentence. The film singular starts. Subject is there and the verb is in S form. What is this tense? Simple present tense. The buses arrive at 6 a.m. Bus එක එන්නේ 6. bus එන්නේ 6:30ට. Arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා. Leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. See? Buses plural, so the verb is in base form. Buses බහුවචනයක්, verb එක තියෙන්නේ base form. Subject is there, singular නම් S form එනවා, plural නම් base form එනවා. See? If the subject is singular, S form. If the subject is plural, base form. So this is simple present tense. So now you should understand. Then if you are talking about scheduled events that will happen, that is going to happen in future, අනාගතේ වෙන්න තියෙන timetable එකට අනුව මෙහෙම හරියට මෙහෙම මේක මේ වෙලාවට වෙනවයි කියලා සැලසුම් කරලා හදලා තියෙන අන්න ඒ වගේ activities. And remember, these are out of your control. Unlike the one arranged future. අර අපි සතිය ගන්න ගිය මීට කලින් පාඩමේ කතා කරපු arrangements වලට වගේ නෙමෙයි මේවා අපිට වෙනස් කරන්නව බෑ, right? So that future, when you are talking about that future, ඒ වගේ අනාගතයන් ගැන කතා කරනවා. But especially when you are talking about timetables, what is the tense you are using? Simple present tense. අයියේ. Now ඇත්තටම බැලුවොත් if you are talking logical, if you look at this logically තර්කානුකූලව මේක දිහා බැලුවොත්, in simple present tense we learned that simple present tense ගැන අපි කතා කරලා ඉගෙන ගත්තා. We use simple present tense to talk about regular activities, general truths and habitual actions. අපි simple present tense පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඉතින් කතා වෙලාව හරි වෙලාවකට වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපේ පුරුදු ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය සත්‍යතාව ගැන කතා කරනවා. So in a way, ඒක විදිහකට බැලුවොත් මේ train එන වෙලාව යන වෙලාවල plane යන වෙලාව මේ time table එක වෙන වෙලාව වෙන දේවල් ගත්තම ඇත්තටම මේ regular activities නෙමෙයිද? හැමදාම මේ වෙලාවට වෙන දේවල් නෙමෙයිද මේ? So that is why you use simple present tense. Even though you are referring to future, because you are talking about timetables, which are regular activities, රටාවක් අනුව සිද්ධ වෙන කාලසටහනක තියෙන ක්‍රියාකාරකම් නිසා there you use simple present tense. Right. Now by now we know about how to use be verb. අපි be verb පාවිච්චි කරන විදිය දන්නවා. We know about present continuous tense. We know about simple present tense. We know about simple past tense. And we know about three ways that we can talk about using which we can talk about future. අනාගතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් විදිහ තුනකුත් දන්නවා. Right. Now there comes an interesting lesson next week. ඊළඟ පාඩම හරිම interested because we are going to do a revision on this. මේ සේරගෙම revision එකක් කරන්නේ through a small exercise. පුංචි ක්‍රියාකාරකකින් අභ්‍යාසයකින් මේ සේරම revise කරන්න යන්නේ. This is very important. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද even though you know all tenses separately, මේ එක එක tense එක වෙන වෙනම දැනගෙන හිටියත්, if you don't know how to use them all together, ඔය සේරම කලවම් කරලා හරියට පාවිච්චි කරන්න දන්නේ practically, if you don't know how to use them practically, ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැත්නම් useless වැඩක් නැහැ. So let's see how you can do it in our next lesson. So till then, have a nice time.